Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Ananda Prati Bahar. I'm from group 1. I will explain about semicolon. Semicolon is a punctuation which is to use to connect two independent clauses which are closely related into one sentence. Semicolon adalah salah satu punctuation dalam bahasa Inggris yang berguna untuk menggabungkan dua independent clause menjadi satu kalimat. There are three cases which a semicolon is used to separate independent clause. Ada 3 cara berbeda untuk menggunakan semicolon dalam independent clause. Cara pertama untuk menentukan independent clause yaitu to separate independent clause without conjunction. Untuk memisahkan klausul independen dengan semikolon tanpa menggunakan konjungsi. For example, 3 doctors began research project, semikolon, only one completed. Artinya, ada 3 dokter yang melakukan proyek penelitian, titik koma, hanya 1 yang menyelesaikannya. Adapun cara kedua untuk menggunakan semikolon dalam klausal independen yaitu to separate independent clause that contain commas even if the clause are joined by a conjunction. Untuk memisahkan klausal independen yang berisi koma meskipun klausa tersebut digabungkan dengan konjungsi. Adapun cara ketiga untuk menentukan semikolon dalam klausal independen yaitu to separate independent clause connect with a conjunction adverb follow the adverb with comma, yaitu untuk memisahkan klausal independen yang terkait dengan kata keterangan konjuntif dan diikuti oleh koma. There is one more way a semicolon is used to separate. Use a semicolon to separate item in a series if the item contain commas. Ada satu cara lagi penggunaan titik koma terpisah, yaitu penggunaan titik koma untuk memisahkan item dalam satu seri jika item berisi koma. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fadila dari kelompok 2. Baiklah, saya akan menjelaskan about columns the introduction. Use a column to introduce a list of items as long as the part before the column is already complete a sentence. Maksudnya di sini kita menggunakan titik 2 sebelum memasukkan daftar item dan terbagi atas 3 bagian. The first, do not use column the list of complement of verb or the word. Maksudnya jangan menggunakan titik ketika memasukkan kata kerja dengan kata lain. The second, use a column to emphasize a word, phrase of clauses that adds particular emphasis to the main body of sentence. Maksudnya di sini gunakan titik 2 selama bagian kalimat titik 2 itu sudah menjadi kalimat yang lengkap atau utuh. The three, use a column to introduce a formal question. Maksudnya di sini kita menggunakan titik 2 sebelum mempertanyakan atau menggunakan pertanyaan yang formal. Bagian kedua column, use a column to show a subordinating relationship in the following cases. Ada 4 bagian. The first, between the sentence when the second explain the first. Artinya, di antara 2 kalimat saat yang kedua menjelaskan yang pertama. The second, between the title and the subtitle of a book. Maksudnya di sini antara judul dan subjudul buku itu kita menggunakan titik 2. Dan bagian ketiga, between volume and page number of between chapter and verse. Maksudnya antara volume dan nomor halaman atau antara pasal dan ayat. The last, between hour and minute. Yaitu kita menggunakan titik 2 antara jam dan menit. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Taufik Sidki. I'm from group 1. Saya akan menjelaskan contoh-contoh penggunaan colons dan semicolons dalam sebuah kalimat. Yang pertama adalah contoh penggunaan semicolons. There are 3 different cases in which a semicolon is used to separate independent clause. The first one, to separate independent clause joined without a conjunction because it was also included in the last lesson. For example, 3 doctors began the research project, only one completed.
The second one, to separate independent clauses that contain comma even if the clauses are joined by a conjunction. For example, the team needed new equipment, updated training manuals, and better professional advice, but since none of this was provided, they performed as poorly as they had in the previous competition. Selanjutnya contoh penggunaan colons that introduce. The first one, use a colon to introduce a list of items as long as the part before the colon is already a complete sentence. For example, these people were cast in the play: Andrea, Horatio, Tom, Ellie, and Benito. The second one, use a colon to introduce a formal quotation. For example, John F. Kennedy ended the speech with these notable words: "Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country." Selanjutnya contoh colons that show a subordinate relationship. The first one, between two sentences when the second explain the first. For example, Brenton shouted and threw his fist in the air. He had just set a new world record. The second one, between the title of the subtitle of a book. For example, Internet Starter a Kit, a complete guide to cyberspace. That's all from me about example of the use semicolon and colons in a sentence. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.